Lección 1. Lesson 1. Esta es la primera lección de la serie de Maya Primer Semestre. This is the first lesson of the series First Semester Maya. Aquí encontrarás un curso completo diseñado para enseñar a principiantes todo lo esencial para comenzar a entender, hablar, escribir y leer la lengua maya, incluyendo las variaciones regionales, tal como se habla en la península de Yucatán. Here you will find a complete course designed to teach beginners all the essentials in order to understand, speak, write, and read the Maya language, including the regional variations as it is spoken in the peninsula of Yucatán. En esta lección aprenderás. In this lesson you will learn cómo saludar a alguien, how to greet someone, cómo responder a este saludo, how to respond to this greeting, cómo preguntar cómo está alguien, how to ask how someone is, dos formas de despedirse, two ways to say goodbye. Palabras que aprenderás en esta lección, words you will learn in this lesson, bish, kush, tak, shan, bel, kik, tej, tun, a, u, samal, sukuun, ma'alob. Expresiones que aprenderás en esta lección, expressions you will learn in this lesson, bishabel, bishabeleesh, taksamal, kushtech, kushtuntech, kanantaba, kanantabaesh, maalobshan. Una nota aclaratoria antes de empezar, a clarifying note before we begin. ¿Por qué no se escriben los signos de interrogación en Maya? Why doesn't the Maya language use question marks? En el año 2014 en México, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas publicó el libro Unukpesahil Utsibtal Mayatan, Normas de Escritura para la Lengua Maya. In the year 2014 in Mexico, the National Institute of Indigenous Languages published the book Rules for Writing the Maya Language. En la página 197 leemos, en la lengua maya no se emplean los signos de interrogación. On page 197 we read that in the Maya language question marks are not used. Así es que en estas lecciones de Maya seguiremos esta regla. So, in these Maya lessons, we will follow this rule. Tzikbal, conversation, conversación. Primero veamos una conversación corta que introduce las palabras que vamos a aprender en el contexto de una interacción social. Luego veremos algo de gramática. First, let's look at a short conversation which introduces the words we're going to learn in the context of a social interaction. Then we'll look at some grammar. Bishabel, ma'alob, kushtech, ma'alob shan, taksamal, kanantaba, kanantaba. Bishabel, bish, how is, ¿cómo está? Bishabel, abel, your path, tu camino. Bishabel, how is your path? ¿Cómo está tu camino? How are you? ¿Cómo estás? Bishabel, ¿cómo estás? ¿Cómo está usted? How are you? En la lengua maya yucateca no hace distinción que hace el español entre tú informal y el usted formal. The Yucatec Maya language does not make the distinction that Spanish does between informal tú and formal usted. En estas lecciones traduciremos la segunda persona del singular como tú.
In these lessons, we will translate the second person singular as tú, informal you. The plural you will be referred to in these classes as you guys or you all. Tsikbal, conversación. Bishabel, how are you? ¿Cómo estás? Ma'alob, fine, bien. Kushtech, kush, and, y. Tech, you, tú. Kushtech, and you, y tú. Ma'alob, I'm fine, estoy bien. Ma'alob, shan, tú, también. Taksamal, tak, until, hasta. Samal, taksamal. Samal, tomorrow. Mañana, taksamal, until tomorrow. Hasta mañana. Kanantaba, take care, cuídate. Y ahora necesito compartir información importante sobre la palabra kanantaba. And now I need to share some important information about the word kanantaba. Hay diferencias regionales tanto en la pronunciación como en la ortografía de la palabra kanantaba. There are regional differences in both the pronunciation and spelling of the word kanantaba. Una diferencia notable es que en algunas zonas se sustituye la N por L, dando lugar a la forma kalantaba. One notable difference is that in some areas the letter N is replaced by the letter L, resulting in the form kalantaba. Otras variaciones tienen que ver con el uso de vocales cortas o de tono alto, así como con la duda de si debe escribirse o no la letra J al final de la palabra. Other variations involve the use of short or high tone vowels, as well as the question of whether or not to include the letter J at the end of the word. Por ahora, no existe un consenso ni un reglamento oficial que resuelva estos casos. Currently, there is no consensus or official rule to resolve these issues. Ahora veamos las distintas formas en que los maya hablantes escriben esta palabra según cómo la pronuncian. Now let's look at some of the different ways Maya speakers write this word, reflecting the way they pronounce it. Distintas formas de escribir esta palabra. Different ways to spell this word. Kanantaba, kalantaba, kanantaba, kalantaba. La segunda sílaba tiene tono alto o descendiente. The second syllable has a high or descending tone. Kanantaba, kalantaba, kanantaba, kalantaba. Todas las sílabas son cortas. All the syllables are short. Kanantaba, kalantaba, kanantaba, kalantaba. La última sílaba es alta o descendiente. The last syllable is high or descending. Kanantaba, kalantaba, kanantaba, kalantaba. La segunda sílaba y la última sílaba son altas o descendientes. The second syllable and the last syllable are high or descending. Ahora veamos un poco más de gramática y vocabulario. Now let's look at some more grammar and vocabulary. Bishabel, aquí hay un análisis palabra por palabra de esta expresión. Here's a word-by-word analysis of this expression. Bish, ¿cómo? ¿Cómo está? How is? A, tú, o su de usted. Your, bel, camino,
sendero, estado de salud, path, state of health. Bish abel, a, tú, your. La palabra a en maya es un adjetivo posesivo. The word a in maya is a possessive adjective. A, tú, your. U, su de él, ella. His, her. Es hora de un reto de traducción. It's time for a translation challenge. Traduce del maya. Translate from maya. Bish ubel, bish ubel, bish ubel Marcos, bish ubel Marcos. Ya sabes que bish abel significa ¿cómo estás? You already know that bish abel means how are you? Bish ubel, bish, ¿cómo está? How is? Su de él, su de ella. His, her. Bel, camino, sendero, path. ¿Cómo está su camino? How is, ¿cómo está él? ¿Cómo está ella? How is his or her path? How is he? How is she? Bish ubel, ¿cómo está él? ¿Cómo está ella? Bish ubel, how is he? How is she? Bish ubel Marcos, bish ubel Marcos. Bish, how, ¿cómo? How, ¿cómo? Está, ubel is, está. Marcos, Marcos. ¿Cómo está Marcos? How is Marcos? Bish ubel Marcos. Tumbent anob. Nuevas palabras, new words. Suku'un, hermano, brother. Suku'un. Kik, hermana, sister. Kik. Es hora de otro reto de traducción. It's time for another translation challenge. ¿Cómo está tu hermano? How is your brother? ¿Cómo está tu hermana? How is your sister? Primero, first, number one. ¿Cómo está tu hermano? How is your brother? Bish abel, bish ubel. What's correct? ¿Cuál es correcto? Abel, ubel. Ubel. Bish abel, how are you? ¿Cómo estás? Eso no es. That's not the right answer. Bish ubel, ¿cómo está? Tu hermano, your brother. Bish ubel, asuku'un, usuku'un. ¿Cuál es correcto? What's correct? Asuku'un, usuku'un. Tu hermano, your brother. Suku'un, correcto. Usuku'un, no es correcto, that's not correct. Usuku'un, su de él, su de ella, his or her. Bishubel suku'un, how is your brother? ¿Cómo está tu hermano? Bishubel suku'un. Segundo, second one. ¿Cómo está tu hermana? How is your sister? ¿Cómo? Bish. ¿Cómo está? How is? Ubel. Tu hermana, your sister. Ukik. What is correct? ¿Cuál es correcto? Ukik. Bish ubel akik. Suku'un, tu hermano, your brother. Suku'un, su hermano de él o de ella, his brother, her brother. Reto de traducción, translation challenge. Tu hermana, your sister, su hermana de él, su hermana de ella. So number one, tu hermana, your sister. Hermana. Kik.
Su hermana de él, su hermana de ella, his sister, her sister. Su, de él, de ella, his, her. U, kik, ukik. Su hermana de él, his sister, su hermana de ella. Su hermana de él, su hermana de ella. Ukik Pedro, Translation Challenge, reto de traducción. Ukik Pedro, la hermana de Pedro. Pedro's sister, the sister of Pedro. Ukik Pedro, la hermana de Pedro, Pedro's sister. Reto de traducción, Translation Challenge. ¿Cómo está la hermana de Pedro? How is Pedro's sister? ¿Cómo se traduce? How do we translate this? ¿Cómo? How? Bish. ¿Cómo está? Ubel. How is? Ubel. La hermana de Pedro. Pedro's sister. Bish ubel. Ukik Pedro. Bish ubel ukik Pedro. ¿Cómo está la hermana de Pedro? How is Pedro's sister? Review. Repaso. Bishabel. ¿Cómo estás? How are you? Ma'alob. Bien. Fine. Kushtech. Kush. I. And. Tech. You. Du. You. Ma'alob Shan. Ma'alob. Bien. I'm fine. Shan. También. Tu. Ma'alob Shan. Bien también. I'm fine too. Bishubel akik. Bish. ¿Cómo? How? Ubel está. How is? Akik, tu hermana, your sister. Bish ubel akik. ¿Cómo está tu hermana? How's your sister? Ma'alob, está bien. She's fine. Kush asuku'un. Y, and, asuku'un, tu hermano, your brother. Kush asuku'un, y, tu hermano, and your brother. Bish ubel. ¿Cómo está? How's he doing? How is he? Ma'alob Shan. Está bien. He's fine. Ma'alob Shan. También. Tu. Taksamal. Hasta mañana. Until tomorrow. Kanantaba. Cuídate. Take care. Análisis de vocabulario. Vocabulary analysis. En la conversación vimos esto. In the conversation we saw this. Bishabel, ¿cómo estás? How are you? Ma'alob, kushtech, bien, ¿y tú? Fine, and you? Aquí hay una variación posible. Here's a possible variation. Ma'alob, kushtuntech. Podemos insertar la palabra tun. Kushtuntech. We can insert the word tun. ¿Qué significa la palabra tun? What does the word tun mean? Tun. Entonces, pues, then, well. Kushtun asuku'un. La traducción en el contexto sería, the translation in this context would be, entonces, ¿y tu hermano? So, what about your brother? ¿Y qué tal tu hermano? And how about your brother? Or simply, ¿y tu hermano? And your brother? Sin traducir tun, without translating tun. Compara estas dos preguntas. ¿Cuál es la diferencia de significado? Compare these two questions. What is the difference in meaning? Bish ubel akik. Bish tun ubel akik. ¿Cómo? Bish, ¿cómo? Bish tun, entonces, ¿cómo? Bish, how? Bish tun, how then? Bish ubel akik. ¿Cómo está tu hermana? How is your sister?
Bishtun ubel akik. Entonces, ¿cómo está tu hermana? How then is your sister? En esta lección vimos estas dos expresiones que se usan cuando hablamos con una sola persona. In this lesson, we saw these two expressions that are used when we're speaking to just one person. Bishabel, ¿cómo estás? How are you? Kanantaba, cuídate, take care. Pero si estamos hablando con dos o más personas, ¿qué decimos? But if we're talking to two or more people, what do we say? Bishabel, ¿cómo estás? How are you? Reto de traducción, translation challenge. ¿Cómo están ustedes? How are you all of you guys? Cuando nos referimos a ustedes, agregamos la terminación ES. When we refer to you all, we add the ending ES. Siempre que veas una palabra en maya que termine con ES, sabrás que se refiere a ustedes. Whenever you see a word in Maya with the ending ES, you will know that it refers to you all. Entonces, ¿cuál es la solución de este reto de traducción? So, what's the answer to this translation challenge? Bishabel, ¿cómo estás? How are you? Bishabel, ¿cómo están ustedes? How are you all? Bishabel, Eesh. Bishabeleesh. Bishabeleesh. ¿Cómo están ustedes? Bishabeleesh. How are you all? Ahora el segundo reto. ¿Cómo decimos esto a dos o más personas? Now, the second challenge, how do we say this to two or more people? Kanantaba, cuídate, take care, said to just one person. Cuídense, take care you all. La gramática maya dice que para el plural, ustedes, agregamos la terminación esh. Maya grammar says that for the plural, you all, we add the ending esh. O cuando la palabra termina en una sílaba, entonces se usará solamente esh. But when the word ends in a syllable, then we add only ish. Kanantaba ish. Kanantaba ish. Encontrarás que algunas personas escriben esto como kanantaba ish, sin el apóstrofo. You will find that some people write this as kanantaba ish without the apostrophe. Para los verbos reflexivos como kanantaba, el libro Normas de Escritura para la Lengua Maya indica que la terminación correspondiente a la segunda persona del plural, ustedes, es aesh, con el apóstrofo. For reflexive verbs such as kanantaba, the book Normas de Escritura para la Lengua Maya indicates that the ending corresponding to the second person plural, you all, is aesh with the apostrophe. La Real Academia Española aclara que el signo ortográfico se llama apóstrofo. Entonces, ya sabemos la expresión dirigida a una persona o a varias personas. So now we know how to express this to one person or to several people. Kanantaba, cuídate, take care, said to one person. Kanantaba ish, cuídense, take care you all. Ahora es el momento de asignar la tarea. Se revisará después de la siguiente lección. Now it's time to assign homework. It will be reviewed after the next lesson. Tarea para la lección 1. Lesson 1 homework. Escribe las vocales que faltan. Write the missing vowels. ¿Cómo estás? How are you? Traduce al maya. Translate to Maya. ¿Cómo está el hermano de Marcos?
How is Marcos's brother? Las respuestas se darán al final de la lección 2. The answers will be given at the end of lesson 2. Si te ha gustado este video, favor de dejar un like, me gusta, un comentario y suscríbete para más videos. If you liked this video, please leave a like, a comment, and subscribe to receive more videos.